Diese Organisation wurde durch Urteil des Internationalen Militärgerichtshofes vom 1.10.1946 gemäß Artikel 9 des Gerichtscharters der Vier-Mächte-Vereinbarung vom 8. August 1945 über die Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher angefügt ist, zur verbrecherischen Organisation erklärt. Haben Sie die Anklageschrift verstanden? The indictment. Kennen wir das? Yes. Sie dürfen sitzen. That he may sit down. Ich bitte das Gericht, mir einen Einwand zu erheben. כן. אני מבקש רשות מבית הדין להתחיל לי... I request to voice the words. Ob er sich schuldig bekennt oder nicht, habe ich zwei Einwendungen zu erheben. Sie betreffen die Besorgnis der Befangenheit der Richter und die Unzuständigkeit des Gerichts. Ich beantrage, das Gericht... תגיד לו שידבר לאט כדי לאפשר תרגום, כן? Ask him to speak Sie werden versucht, slowly langsam zu so sprechen, that die the Übersetzung zu interpreters can render the interpretation. Ich beantrage, das Gericht wolle prüfen, ob Gründe vorliegen, durch die ein Richter von der Ausübung seines Amtes ausgeschlossen ist oder sich selbst für befangen erklärt. Die Ausschließung eines... לפני שעונה הנאשם לשאלה האם הוא מודה באשמה או לאו, עליי להשמיע שתי הסתייגויות. הן נוגעות בחשש מפני דעה קדומה של the suspicion of prejudice and the lack of authority of this court. אני מבקש I request בית המשפט יועיל. Mr. Hausner, please, by permission of the court. The question of the arrest of Adolf Eichmann and his transfer to Israel, this was already discussed by the high executive body, by the Security Council of the United Nations. And in their decision of the 23rd of June 1960, will you please repeat the date? The 23rd of June 1960. It was decided by the Security Council that the Security Council, mindful of the universal condemnation of the prosecution of the Jews under the Nazis, and of the concern of people in all countries, that Eichmann should be brought to appropriate justice for the crimes of which he is accused. Mit dem der Angeklagte von Buenos Aires nach dem Lande Israel entführt worden ist. Die Zeugen sollen bekunden können, dass die Entführung des Angeklagten Adolf Eichmann aus Argentinien im amtlichen Auftrag der Regierung des Staates Israel erfolgte. Die Aussagen sind erheblich im Hinblick auf den Einwand der Unzuständigkeit des Gerichts. Diesen Einwand erhebe ich hiermit. The witness number 2 was the commander or the leader or the organizer of this plane, the El Al plane, in which the accused was transferred from Buenos Aires to the state of Israel. The witnesses will be able to prove that the kidnapping of Adolf Eichmann, the accused, from the Argentine was done as a result of an official order given by the State of Israel.
עדויות אלה הן This חשובות evidence is important נוכח ההשגה של considering the reservation I have voiced regarding the authority of the court, which I have put forward as the defense in this case. Yes. Damit schließe ich meine Ausführungen. בזאת סיימתי את דבריי. With this, I conclude what I had to say. אדוני ימסור את הנוסח? Will you hand in the Hebrew version? Yes. Noting at the same time that this resolution should in no way be interpreted as condoning the odious crimes of which Eichmann is accused, declares. אני מגיש כאן תעודה של עובד ציבור המכילה את תוכן החלטת מועצת הביטחון. Prosecution. Prosecution. אני מסמן את זה I mark this as exhibit number TAV 1. מועצת הביטחון לא קבעה בכך The כי Security אייכמן אשם. Council did not fix the guilt of Eichmann. הוכחת האשמה The proof of guilt על ה-odious crimes for מוטלת עליי odious crimes rests ואני מקבל עליי upon כל זה. myself and my colleagues. אבל מועצת הביטחון But the קבעה Security Council did אייכמן state יעמוד לדין. that Eichmann will face this court. זה נקבע כבר מזמן. This was already decided long ago, עוד בפסק Your הדין Honors, של בית הדין in the הצבאי decision הבינלאומי of the International Military Court in אשר Nuremberg, אייכמן לא היה נאשם. where Eichmann was not an accused there, and therefore the decision taken there is not a finding of the court in his case. שר שמו פעמיים. His name was mentioned twice, עם רדיפת היהודים with the והשמדתם. persecution of Jews, and I do not mention this as a proof before this court, the burden of proof I have taken upon myself, but I mention this as justification to the fact that the conscience of the world demands it, זה 15 שנה 15 years now, העמדת האיש הזה לדין. to bring this man to face judgment.